സിംഗപ്പൂരുള്ള എൻ്റെ 4ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബേർഡ്സ് പാർക്കായ ജുറോങ് ബേർഡ്സ് പാർക്ക്. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ പാർക്ക് സൊവേറിയൻ ഹോട്ടലിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സമയം 9 മണിയായിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ ഏകദേശം 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു, റെഡിയായി, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ജുറോങ് ബേർഡ്സ് പാർക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബേർഡ്സ് പാർക്കാണ് ജുറോങ് ബേർഡ്സ് പാർക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പച്ച നിറത്തിലുള്ള തത്തയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ലോകത്ത് ഇത്രയധികം തരത്തിലുള്ള തത്തകളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ തത്തകളുടെ ഭംഗി, വലിപ്പം അസാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അത് കാണാം. കൈ പിടിക്കല്ലേ, പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. മൈസൂരിലൊക്കെ കൈവച്ച പ്രശ്നം. ഹലോ, ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഹലോ, മാറി മാറി.
ജുറോങ്ങിൽ കയറുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളാണ്. അതായത് വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്തായിരിക്കും ഇവയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ളതുണ്ട്, വലിപ്പം കുറഞ്ഞവയുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അരയന്നങ്ങളെയൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പക്ഷികളുണ്ട്. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്, ചിലതിന് വലിപ്പം കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് ഭംഗിയും അത്രത്തോളം ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ജുറോങ് ബേർഡ്സ് പാർക്കിനകമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രദേശം, അതായത് ഒരു കാട് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്, വനം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് നെറ്റ് ഇട്ടേക്കാണ്, വല ഇട്ടേക്കാണ്. അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കിളികളുണ്ട്, ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട്. ഈ പക്ഷികൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറന്ന് നടക്കാം. പക്ഷേ ഈ വലയ്ക്കപ്പുറം പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു പ്രദേശം ഫുള്ളൊരു കാടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പക്ഷികൾ. ഈ മുകൾ വശം മുഴുവൻ വലയാണ്. ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും ഒരുപാട് കിളികളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്, ഒരുപാട് പക്ഷികൾ. ഇതിന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു കാട് പോലെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രദേശം വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ബേർഡ്സ് പാർക്കിനകമാണ്, ജുറോങ് ബേർഡ്സ് പാർക്കിനകം. ഒരുപാട് നമ്മൾ സൂയിൽ ബേർഡ്സിനെ ഇട്ടേക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശം കിളികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട്. അതിൻ്റെ അവരെ പ്രത്യേകം ഒരു കൂട്ടിലല്ല ഇട്ടേക്കുന്നത്, പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു വല മുകളിലൂടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വലയ്ക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ കാടാക്കി മാറ്റിയേക്കാണ്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തുള്ള മയിലാണിത്. ഇവരെല്ലാം തുറന്നു വിട്ടേക്കാണ്. അതായത് ഓരോ കൂടുകളായിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം കുറേ ജുറോങ് ബേർഡ്സ് പാർക്കിലെ ബേർഡ്സിനെ കുറേ കാണിച്ചു, തത്തകളെയൊക്കെ കാണിച്ചു. അതൊക്കെ ഓരോ കൂടുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സൂയിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രദേശം മാത്രം കാട് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ വലയിട്ടേക്കാണ്, അല്ലാതെ പ്രത്യേക കൂടുകളില്ല. വെള്ളത്തത്ത മോള് കടലൊക്കെ പോയി കിട്ടത്തില്ല. ഇതാണ് സൂ മോനെ, സൂ. നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളമല്ല, സിംഗപ്പൂരിലെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, വാട്ടർഫോളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ, ഒരു വനം കുറച്ച് കിളികൾക്കായിട്ട് ഒരു കാട് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഭാഗമാണ് മുകളിൽ വല കെട്ടിയ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഒരുപാട് കിളികൾ. നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കിളികൾ പോകും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മയിലും ഗിനി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പക്ഷികൾ, പിന്നെ ആണെങ്കിലും കോഴി, ആ ഐറ്റം എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൂൾസ് ആംഫി തിയേറ്ററിലെ അതിമനോഹരമായ ബേർഡ് ഷോ കാണാം. Next from India, our spot-billed pelicans. All the way from Eastern Europe, we have 5 Dalmatian pelicans. Come over here, guys, quickly now. Now, back to Africa. The birds with their sexy long legs, the supermodels of the wild. Can you guess what they are? Yeah!
short while. Now in the meantime, you're more than welcome to come down, take pictures of the birds we have on stage while we usher them back home. Now if you would like to bring home a fond memory of the show, my colleague right up there has plush toys. Going at a special price, only here at the Pulzaki Theatre, so do check them out later. Now on behalf of our sponsor, the Singapore Press Holdings Foundation, continue to have a great day right here in the bird park, and remember to take a look around and bring your belongings with you when you leave. Thank you! Welcome all of you here to Kottayam Theatre for High Flyers. Now that is one of the high flyers in the show doing his afternoon exercise routine. Once he's ready, he will be making a turn, flying very low above your head before landing on my head. Here he comes. Whoa! Well done, Baba! That was a fantastic flight. Now this afternoon, we will take all of you on a flight and journey through the wonderful and colorful world of birds. We hope that you will leave the show feeling amazed by our bird conservation champions and be inspired to take action for all our feathered friends across the world. Right now, we're going to highlight the natural behaviors of macaws. Now in the wild, macaws, they love to congregate on palm trees to feast on palm nuts. And if you look right up there, can you see some palm leaves? That's right. Everyone, turn right back there. Let's welcome the first bird, Gaia, our beautiful high-speed macaw. Everyone look back once again. Ferrari and Lambo, our scarlet macaws will be joining in. Wow. Very nice. Right up here, right here. Now some of you may have seen the trainers putting some treats and fruits right up there. Okay, that one is enjoying the fruit and nut attached to the palm leaf. At least he's still enjoying his reward up there, but this will definitely be his next stop, okay? In the meantime, we have two more parrots joining us. Parrots are also known to gather fruits for their young ones, especially during the nesting season. These two parrots, they're going to have a little competition this afternoon. People on my right, can you support Barry the green-winged macaw? I need you to clap your hands and shout his name. Barry! Barry! Ah! How was that? Very good, very good. Very good, keep it up, okay? People on this side, you support Corky! Corky, Corky, Corky! Very good. By the way, Corky is our scarlet macaw, right? The louder you cheer, the faster your parrots will bring home the fruits. And they have 4 fruits to collect each, and they will bring it home to this hollow tree trunk. Supporters ready to cheer? On your marks, get set, go! Hey! Alright, last but not least, an English song. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. You'll be joining us on stage.
huge bird, isn't she? Now, great pied hornbills, they are one of the largest flying hornbills that we can find in this region. Can you hear her? That's the vocalization of a great pied hornbill. ഈ ബേർഡ്സിനൊപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കയ്യിൽ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കിതിലൊരു പക്ഷി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പക്ഷി കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് കിങ്സ് ഓഫ് ദി സ്കീസ് ബേർഡ് ഷോ ആണ്. അത് എത്രമാത്രം മനോഹരമാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആസ്വദിക്കാം. Ladies and gentlemen, now this is JR's South American bald eagle. Bald eagles can be found throughout the North American continent, and they are also known as the emblem of the United States of America. Wow, look at them fly, everyone. Looking eagle on my arm is the white-tailed sea eagle. In front of that like that, okay? She's got a lovely name. Her name is Hazel. Call for her. Hazel. Hazel. Oh, here she comes. Wow, nice. Slowly turn around and pose for a nice picture. There you go, Hori. So, is Hazel over here heavy? Yes. Yes. You can hold her for the next 10 minutes, no problems. No. Oh, that was very fast. No. Okay, not to worry, right? I'm going to watch her make another flight back home. All right, Hazel, thank you very much. Nice flight all the way back home. Let's give her a big round of applause, everyone. Our hooded vulture. From one vulture, we bring you more. Joining us in the arena right now is a group of vultures. And I'm going to start introducing them one by one. We're going to start off with this big guy on my head right now. This is the white-headed vulture. Now we've got another large vulture right back there on Sham's arm. That would be the Ruppel's griffin vulture. And we've got three more smaller ones. Those are the white-backed vultures. Now all these vultures can be found in Africa, with the exception of this big brown guy right over here. Now this is the Sedarius vulture from Europe and Asia. Now, it's very common to see all of them coexist with one another in the wild. Ladies and gentlemen, Bobbers joining us.
ജുറോങ് ബേർഡ്സ് പാർക്കിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് മെറീന ബേ സാൻഡ്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ജുറോങ് ബേർഡ് പാർക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോയ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മഴയാണ്. അപ്പോൾ മഴ കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ മഴയൊന്ന് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മെറീന ബേ സാൻഡ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി മെറീന ബേ സാൻഡ്സിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം.